அனைவருக்கும் வணக்கம். கிறிஸ்தவ மத நம்பிக்கையில் மூட நம்பிக்கையின் உச்சம் என்றால் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு சிறு சிறு வியாதிகள், அதாவது மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்றிருந்தால் காப்பாற்றி இருக்கலாம் எனும் வியாதிகளின் போது மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லாமல் சர்ச்சிற்கு எடுத்து சென்றும் பாஸ்டர்களை வீட்டிற்கு கூட்டி வந்து ஜெபம் செய்யுங்கள் என்று செய்ததால் பல நூறு குழந்தைகள் அமெரிக்காவில் 20ஆம் நூற்றாண்டில் 21ஆம் நூற்றாண்டில் இறந்துள்ளன என்று பல பத்திரிகை செய்திகள் காட்டுகின்றன. ஓரிகன், இடோஹா போன்ற மாநிலங்களில் ஃபெய்த் ஹீலிங்கில் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டால் அந்த பாஸ்டர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லாதபடியாக சட்டம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. பெற்றோர்களுக்கும் இதில் முதல் முறை எனும்போது தண்டனை கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால் இது எந்த அளவிற்கு போய் சென்றது என்றால் இன்றைக்கு பல புத்தகங்கள் இது தவறு என்பதை சுட்டி காட்டுகின்றன. குழந்தைகளை கொல்லும் சர்ச் என்று கூட பலர் சில சர்ச்சுகளை குறிப்பிட்டே போட்டுள்ளார்கள். அந்த அளவிற்கு 100க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இந்த சர்ச்சின் போதனை, அதாவது மருத்துவம் தவறு, இயேசுவின் ஜெபம் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் பிரதானமாக என்று கூறுவதால் இந்த மாதிரி ஆகியுள்ளது. இது இன்றைக்கும், அதாவது 2018 கூட ஆகியுள்ளது. அதே போல பல பெற்றோர்கள் முறையான மருத்துவம் தராததால் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு வாழும் குழந்தை தன் பெற்றோர்களை தண்டிக்க வேண்டும் என்கிறது. மருத்துவர்கள் இதை பற்றி வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர். நாம் இணையத்தில் தேடினால் குழந்தை ஃபெய்த் ஹீலிங் நம்பி குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டனர் என்பதை ஆங்கிலத்தில் நாம் தேடும்போது பல வழக்கு செய்திகள் நமக்கு கண்ணில் படுகின்றன. இது 21ஆம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள். அதாவது இன்றைக்கு நாம் இந்தியாவில் எதற்கெடுத்தாலும் இந்து மதத்தில் உள்ள எதையாவது ஒரு நம்பிக்கையை சுட்டிக்காட்டி இதெல்லாம் உங்கள் புத்தகத்திலே இருக்கிறதே என்பார்கள். அது வழக்கத்திலேயே இல்லாததை கூட தவறு என்பார்கள். ஆனால் கிறிஸ்தவ பைபிள் மதத்தில் பைபிளியம் என்பது குழந்தைகளை கொல்லும் மதமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் இங்கு காண்கிறோம். பல குழந்தைகள், மருத்துவர்கள் வருத்தப்படுகிறார்கள், குழந்தைகள் தன் பெற்றோர் மீது வழக்கு போடுகிறார்கள். இது எல்லாம் இப்பொழுது 20ஆம் நூற்றாண்டு 21ஆம் நூற்றாண்டில் நடைபெற்றுள்ளவை. எனவே மதம் என்பது மனிதனை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்பது போய் மனிதனை, குழந்தைகளை கொல்வதாக கிறிஸ்தவ மதம் அமைந்துள்ளது. இதற்கு எல்லாம் காரணம் அந்தந்த மாநிலங்களில் உள்ள சட்டங்கள் இதற்கு கடுமையான தண்டனை விதிக்காததுதான் என மருத்துவர் சங்கம் கூட கூறியுள்ளதை நாம் இங்கு காண்கிறோம். இதற்கு எல்லாமே அடிப்படை என்ன என்று பார்த்தால், பைபிள் சுவிசேஷ கதையில், மார்க் சுவிசேஷத்தில் இயேசுவை விசுவாசிப்பவர்கள் எந்த விஷத்தையும் குடிக்கலாம், எந்த பாம்பையும் பிடிக்கலாம், அவர்கள் யாரை தொட்டாலும் ஜெபம் செய்தால் குணமாகலாம் என்ற வசனத்தை வைத்துக்கொண்டு மருத்துவம் மறுக்கப்பட்டு ஜெபம் செய்கிறேன் என்ற பெயரில் குழந்தைகள் கொலை நடப்பது அமெரிக்காவில் இன்றும் தொடர்கிறது. இவை நிறுத்தப்பட வேண்டும். குழந்தைகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். கிறிஸ்தவ மூட நம்பிக்கை போதும் இனி. A Philadelphia judge today refused to dismiss murder charges against a fundamentalist Christian couple whose infant son died from pneumonia. When their baby got sick in April, Herbert and Catherine Scheibel didn't call a doctor or seek any kind of medical treatment. They prayed. This case would be tragic even if the facts ended there, but they don't. This is not the first time the Scheibels have been charged in the death of one of their children. They've relied on faith healing before with disastrous results. Here's Gary Tuckman. At this North Philadelphia cemetery, most of the graves are marked, but not this spot, where 2 small children are buried. 2 children who would be alive today, say authorities, if their parents gave them medical care. Herbert and Catherine Scheibel are charged with 3rd-degree murder following the death of their 8-month-old son, Brandon, this spring. Instead of caring and nurturing him, they ultimately caused his death by praying over his body instead of taking him to the doctor. And unbelievably, this isn't the first time this has happened to the Scheibels. In 2009, their 2-year-old son, Kent, died.
The parents did not seek medical care to treat him. I tried the previous case 2.5 years ago, and the circumstances to that case to this case are eerily similar. In the first case, the Scheibels were found guilty of involuntary manslaughter in the death of Kent. The prosecutor asked for prison time, but the judge instead opted for probation and allowed the couple to move back to their home with their 7 other children. The judge did order them to seek medical care for their children in the future. Joanne Pescatori prosecuted the case then and will prosecute this case as well. When the judge gave probation, you must have been very upset at the time. I was upset. I was upset at that, and I was upset because I felt that they just didn't get it, and they weren't going to get it. And now here we are, standing here again 2.5 years later, another one of their children is dead, and they still don't get it. Which is why they've been charged with a more serious count of third-degree murder this time around for the death of their baby Brandon. So what's with these parents? Authorities point to Philadelphia's first-century gospel church, where the Scheibels belong, a church that declares its trust in God alone for physical healing. This church lists many of its core philosophies on its website. Relevant to this case is one particular belief that I will quote in part. If we are trusting in pill, prescription, or medication, Satan is able to hinder our victory from God. So why is this type of faith healing preached? We wanted to talk to the church's pastors. Hi, my name is Gary Tuckman with CNN. The daughter of the chief pastor said he did not want to speak with us. How are you? Good, is the pastor home? The wife of the assistant pastor said the same thing. Herbert Scheibel remains in jail, but Catherine Scheibel has been released to live with her parents. The remaining children are in state custody. Ms. Scheibel, do you feel you did right by God? No comment. This is Herbert Scheibel's attorney. He's sad. He's still in a grieving mode. I looked at him this morning. He seemed to have lost weight. But in terms of holding up, he's a stand-up guy. Certainly that's a most controversial characterization. We wanted to show you pictures of Herbert and Catherine Scheibel's 2 little boys. But lawyers on both sides say they don't know of any pictures of them in life. All they have are their autopsy photos, taken shortly before they were buried in their unmarked graves. A lot of people say you have no love for your child because you've let 2 children die without medical help. No comments. And Gary Tuckman joins us now live from Philadelphia. Gary, this is so upsetting. How did it play out in court today? Well, Anderson, in Pennsylvania, you have to have evidence of malice to charge third-degree murder. So in this courthouse today, the 2 different attorneys for the husband and the wife told the judge there's no malice, there should be no third-degree murder charge. But the judge totally rejected that. He said that this isn't even a close case. He pointed out the case of their first son dying, and that they basically thumbed their nose at the law. And he says those third-degree murder charges will stand, and they face the possibility, husband and wife, of 20 to 40 years in prison if found guilty of that. And were they in court together? They were in court together. He's in jail, like we said. She's out on bond. She was sitting in the back when he walked in. He walked in, he looked around, saw her, smiled at her. She just looked straight ahead. But it was a weird dynamic in the court. Her father was sitting next to her, and he smiled at his son-in-law. A very strange and horrible situation. And they have other children. All the other children are what, in foster care? 7 other children are in the foster care system right now, and that reassures a lot of people that those children are no longer with those parents. கிறிஸ்தவ மதம் என்பது மூட நம்பிக்கையின் உச்சமாக, அதாவது மருத்துவமே கூடாது என்கையில் பல்வேறு மருத்துவ நிறுவனங்களை நடத்துவதும் கிறிஸ்தவ சர்ச்சுகள் தான். ஆனால் பல விதமான பெந்தகோஸ்தே சர்ச்சுகள் இப்படி செய்கின்றன. எனவே மூட நம்பிக்கை சர்ச்சுகளை முழுமையாக ஒதுக்க வேண்டும். பிணத்தோடு பல நாட்கள் குழந்தைகளோடு ஜெபம் செய்தார் என செய்தி சமீபத்தில் பார்த்தோம். எனவே மூட நம்பிக்கை கிறிஸ்தவத்தை உடனே கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது நம் கோரிக்கை. வணக்கம்.